Oscar, it's 1 week left before the season starts, and you get a very big test against Inter Miami. How has just preseason overall gone for you, and how prepared do you feel heading into this game tomorrow? The preseason has gone well. Uh, Obviously, like any other preseason, when present some inconvenience here and there with the absences of some players that need to process the visa and things, but nothing that other teams have to get through either. So we're good. The team has been training and preparing mentally and physically for our opener against Philadelphia, but now we have this match against Miami that surely will provide us a good experience at the beginning of the season. Kind of speaking about that game, I mean, usually when Orlando enter Miami, lately, it's a rivalry, basically, between both teams. Obviously, it's preseason this time, but what can fans expect tomorrow in Tampa when both teams meet? And what could probably be, Right. two teams with their full strength squads ahead of 1 week before the actual season starts. Right, yeah. Well, I think it's a moment where coaches normally within the league start preparing the games that we would have next week. That is a full competition already. So, and plus the rivalry that you mentioned too is important. I think it's like anywhere else, but this rivalry is growing and growing and growing, and it seems like these games are more meaningful for fans and for everybody, and for all of us. We're preparing. We will try kind of to approach the game the way it should be. Profe, bueno, hablar sobre la tuesta y Nico, la ecuación de Edward debe ser más fácil porque ya ha jugado en la MLS y bueno, conoce también el sistema de Orlando un poco, ¿no? Pero Nico, ¿cómo lo ha visto en su primer día y cómo va también la tuesta? Dice si va a haber minutos en el juego Sí. de Inter Miami con ellos. Bueno, sí, van a estar en el juego. La adaptación, la adaptación ahora pues es difícil descifrarla porque llevan poco tiempo con el equipo, pero son jugadores inteligentes y jugadores, Edward en el caso de él, que han estado en la liga, conocen el sistema, y Nico que se está habituando primero pues a la ciudad, a todo y tratando de amoldarse al equipo lo más pronto posible, pero bien, muy bien, vamos bien. Speaking of Edouard, just being able to bring in a player like him, how important was it to have a player that had MLS experience and could play, the position that you need? It's crucial for us. I thought our scouting department has done a great job on trying to find the pieces that we need, and that comes along with the way we played. And in this case, bringing Edward has not been a nice and an easy journey for them, for the directors. So we're happy to have him, and then the sacrifice that the club is doing and all these things, I think it will be good appreciated by the fans and the team. We're wishing them the best. But players like Edward in this case, that has been in the league, he already has some advantages for us. Speaking of the scouting department, you bring in a designated player, Marco Pasalic. How have you found him integrating with the team for the first week Good. or so, and just kind of his fit within the team? Good. Marco immediately is impacting in the trainings, the group. Socially, it seems like it has been with us for long, which is something in our scouting department has remarked, and how the person and how the personality, the character, those things that sometimes we don't think of much has an influence on the progress or the success on the players within our team. So that's why I'm proud of our scouting department on the way they have gestioned it, like always. But this year has been so demanding for them and trying to get those pieces. And so far, the things are working. Kind of following up on Austin's question, I mean, how big of a challenge is it, or is it a challenge when you have, I guess, three players kind of come in late in the preseason? You mentioned it, you want to see an immediate impact from them, but from a coach's perspective, you kind of have to handle that very responsibly because they have some of them are still playing
Marco was just playing in Europe. Right. And so to not overload them with already so much work. How much of a responsibility is to, yes, you want to have that immediate impact on those players, but you also want to do it in a responsible way to make sure, they're fit at some point throughout the season. Right. Yeah, being sensitive with them, trying to regulate the loadings too, be smart on the way we recover them in between trainings, recognizing in what stage of the season they are, that they are not in the same stage as our players that come from a break, but they have been playing. It's all those things we put in the equation is trying to do the best we can. And now it's football and they're exposed to everything every day, but we have that sensibility with these new players understanding what stage they are at the moment. Profe, 3 jugadores que acaban de ingresar al grupo. Yo sé como entrenador siempre dices que te gustaría tener más jugadores, pero ¿se puede ver otros huecos que se tienen que llenar todavía en el grupo antes que empiece la temporada, o cómo se está encarando esos tres puestos que todavía siguen abiertos en el roster? Bueno, más importante es ahorita que podamos identificar cuál es la necesidad del grupo realmente, sabiendo que hemos traído unos jugadores, los queremos ver, a ver cómo se van mezclando en el grupo, y yo creo que el mismo grupo te va mostrando que necesitamos. Tenemos algunas preferencias o queremos llenar espacios porque queremos tener más jugadores, más competencia, pero también queremos ser precisos en eso, de que no vamos a acumular jugadores en la misma posición, sino que sean jugadores que puedan tener no solo una competencia dentro del campo de entrenamiento, sino que esos jugadores realmente nos potencien y ellos se potencien también a sí mismos. Eso lo estamos tratando de hacer. ¿Hay posibilidad que todavía puede entrar otro fichaje más? Sí. Profe, te hablaré sobre Nico Lodeiro, pues, en esa semana se ha escuchado como 3-4 clubes que se tienen que seguir, y le pregunto porque cuando él ha jugado de repente junto con Muriel ha habido mucha química entre ellos dos, si es cierto que se puede ir, y cómo lo ve este año a Nico físicamente, que siempre, según las estadísticas, siempre está primero, ¿no? Sí, Nico es un gran profesional al que admiramos mucho y creo que el compromiso de Nico ha sido muy bueno. De todas maneras, las ventanas en MLS están abiertas todavía, no solo para él, sino para otros jugadores. Entonces, lo que decía anteriormente, estamos tratando de poner el mejor equipo que podamos y también que los jugadores estén cómodos en sus posiciones para poder competir. Entonces, si se escuchan rumores, seguramente a un jugador que es pretendido porque es muy buen jugador y tiene una historia maravillosa. Estamos nosotros en este momento en ese stand-by, esperando que sea siempre lo mejor para el club. Brécalo no estaba presente en el primer media hora que está. ¿Hay alguna indicación? No, realmente David está apretadito en una parte muscular, pero no tiene ningún daño, nada. Simplemente hoy lo hicimos por precaución, de que lo separamos para reducir un poquitico el riesgo, pero no más. Él está bien. ¿Y Wilder, hay alguna actualización con él? Me imagino que va a estar afuera por un largo tiempo. No, Wilder, estamos como venimos, estamos esperando que sea siempre lo mejor para el jugador, y si hay algún daño, pues que no sea lo peor. Pero ahora estamos en función de esperar. Just Oscar, for tomorrow's game, being able to play against a quality team like Miami, how good of a preparation is that, just in terms of getting ready for next week's season opener? No, it's great. The match, the caliber of the derby, the caliber of the players that we always play against, especially Miami. All these things that involve the game, not just a friendly game, but a derby, a game against a team that is around our area, and so it's good. It's going to be great for us to play that one game. Profe, yo sé que usted dice que los amistosos a ustedes es un partido oficial, si los toman, pero
en esos partidos de Inter Miami ha demostrado que con Messi y Suárez siguen haciendo daño arriba, ha demostrado falencias en la defensa. Usted como entrenador, ¿qué es lo que está buscando le hablan al sistema del equipo, ¿no? Quizás con algunos jugadores que de manera de cambio, atacar más por los lados, jugar más por el medio, tener más química. ¿Qué es lo que usted busca en este partido para el bien del equipo, ¿no? Sí, bueno, primero que entremos en ese modo de competencia fuerte, que es un rival de la liga, un rival de patio, clásico, contra jugadores que, pues, sobra mencionarlos que son los mejores del mundo o han sido los mejores del mundo. Y para nosotros eso representa un gran reto, ¿no? De poder ir a competir de primer nivel una semana antes de jugar nuestro opener acá con Filadelfia. Entonces, la responsabilidad de siempre, el entusiasmo y estamos ansiosos, en puntica de pies, como decimos los colombianos, de poder ir a buscar no solamente una buena presentación, sino de ganar también.